example of local music. I love it, but Começou? Começou. Yeah, okay, we're gonna start again, start over. Boa noite a todo mundo aqui, nossos amigos aí das mídias sociais. Boa noite aí quem nos vê pelo Facebook, também pelo Instagram, né? Estamos agora online, ao vivo, em nossa live, comemorando hoje o Dia Nacional da Astronomia no Brasil e tirando os 10 anos da Gunstar. Comigo aqui está eu, muito prazer, Sandro Bibi, o nosso tradutor e amigo da astronomia também, Guilherme, que ele gentilmente cedeu os serviços hoje em troca um cachê que a gente vai ter que conversar depois. E a gente tem aqui também o nosso presidente, o Clayton, que é o presidente da Gunstar, né? Um Instituto de Astronomia que hoje também comemora 10 anos de vida. Com a gente aqui está John Lomberg, que ele é um dos criadores, né, do projeto Disco Dourado, né? O Disco Dourado de Calceira, e, claro, o nosso ex-presidente e cofundador também dos Astrônomos Sem Fronteiras, Mike Simmons. Bem-vindo aí, Mike. Bem-vindo aí, John Lomberg. You have to translate that for me. Just saying welcome. Thank you so much. Thank you. Obrigado. Bom, bem, né? Quero dizer aqui em nome de todos nós da Gunstar, que é uma honra receber, né? It's an honor to have you here with us. Vocês, dois amigos aí, né, da astronomia mundial, aqui no nosso canal da Gunstar, para comemorarmos juntos, né, o Dia Nacional da Astronomia do Brasil e também, né, essa Star Party aí, né, cheia de filosofia, de conhecimentos, né, que são as The Gold Records. So it's an honor for us to have you both with us celebrating the National Astronomy Day and also the 10 years of our group and also this Star Party. And the Star Party, I think you are familiar with what he means with that. Yes, absolutely. Okay. Yeah. Mike, eu fiquei sabendo que você é o pai dos Astrônomos Sem Fronteiras, né? He heard that you are the father of Astronomers Without Borders. Eu sempre fui curioso com uma pergunta. Se me permite fazer com você aproveitar o momento. He has always been willing to ask you a question if you allow him. Of course. Como você entrou na astronomia? O que te levou a querer ver os céus e também ser um agente fundador dos Astrônomos Sem Fronteiras? So what brought you first to astronomy and then to co-founding the Astronomers Without Borders? Astronomy, I can't remember. I've been interested my whole life. Astronomia a vida toda. Consegue lembrar. Always from the beginning of the space age, hearing about Sputnik, interested in space. Sempre do início da era espacial, desde Sputnik. But Interessante. Astronomers Without Borders, I started after visiting places where my government doesn't get along with the government of the other country, but the people doing astronomy all do everything together. Ele disse que o Astrônomos Sem Fronteiras veio de encontros que ele teve com pessoas de nações que não eram amigas do governo americano, mas que, apesar disso, as pessoas que tinham interesse em comum pela astronomia eram unidas por isso. And it was great connecting people together and seeing that we're just the same. This is a picture taken at my house. Okay, down in Brazil, that's different. This is the North Sky. But we all love this, the same. And we all share that same sky. Ele dizendo que é muito legal ver como isso une as pessoas que, apesar de serem de lugares diferentes, está mostrando isso aqui é uma foto da minha região, mas o céu é algo que a gente tem em comum. E aí, uma pergunta para fazer para ele sobre isso. Quando ele olha para o céu, o que ele vê? So when you look up at the sky, what are you looking for? I just look at it
like I look out from my house over the hills to see more of the world. But when we look up, we see our universe. This is where we are. We are in space on this spaceship called Earth. And yeah, that's how I feel. Quando ele olha para fora, ele quer ver mais a gente da janela dele, que olha pelas montanhas, quer ver mais do mundo. Mas o que você acaba vendo é o universo, né? E é que, na verdade, é onde a gente está nessa espaçonave chamada Terra. Aí a gente tem aquela história assim, o homem hoje, a gente está vendo que a astronomia une pessoas, a gente está vendo também que hoje o homem, com o tempo, né, o homem cada vez mais está chegando está dando os próximos passos, né, para poder ir para outros planetas. Okay. Numa visão dele, o que ele acha que é o futuro da astronomia? So now we are all together in this endeavor to, with our first steps to outer worlds. And what are your expectations for the next chapter on space exploration? Well, I think the most important thing happening right now is more people going to space or getting ready to go to space because of SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. I hope that before long, space will be accessible for many more people. O que é mais importante que está acontecendo agora é que mais pessoas estão indo para o espaço com a SpaceX, Blue Origin and Virgin Galactic. E que com mais pessoas indo, acho que é o mais importante nesse momento. Hoje eu estava lendo Maximos, e essa pergunta vai acabar entrando também um pouco na vertente, até que lembrei agora do disco, né, Disco de Ouro, de John Lennon. John e Mike Simmons, se fica à vontade para algum de vocês dois responder. Hoje eu estava lendo lá com o nosso amigo Elon Musk, né? Ele pretende lançar uma missão de colonização a Marte até 2040, entendeu? Ou melhor dizer, que até 2040 Marte tem 1 milhão de habitantes, começando a partir de 2028. Primeira nave seria parada para lá. O que ele acha dessa ideia do ser humano ir na frente, de colonizar outros mundos? E o que John, dentro dos seus discos, que tipo de mensagem ele levou para fora? Okay. Muito na minha cabeça. He said today he read about Elon Musk's declarations on Mars colonizations and his plans for what he expects for the year 2040, having inhabited it, said a million that by, according to what he read, by 2040 he expects to have 1 million inhabitants on Mars. And to whoever feels comfortable commenting on space colonization. Well, I think the time scale is far too soon. I think it's impossible. I'll be very happy if there's one person on Mars by 2040. By the way, it may be that the people who are best to colonize Mars are people from the Andes, or Tibet, people who live at very high altitude and are used to dealing with extreme cold and low air pressure. They might make the best people to go to Mars. But it's exciting for people to go to Mars. But in the long run, I don't think that's as important as what we study now in space. I agree. Yeah, I feel the same way as John, that this will take a very long time before there's a good enough reason to do that. John disse que ele ficaria muito feliz se uma pessoa
no ano 2040 estivesse em Marte. Ele acha que as dificuldades são muito grandes e até mesmo não há razões para se esperar isso nesse momento. E que ele acredita que as pessoas que seriam teriam maior facilidade para habitar Marte seriam pessoas dos Andes ou do Tibete, pelas condições da geografia local. O Mike concordou, dizendo que concorda, acreditando que não há as dificuldades são muito grandes para se dedicar a isso e a outras coisas a serem exploradas no momento. Bem, You don't need to be an astronaut to go into space. You're in space right now. Você está no espaço agora. You're in the galaxy right now. Você está na galáxia. It's a matter of perspective. a gente Questão de fala, perspectiva. né, aqui, para algumas pessoas, né, quando a gente está com os projetos do clube, né, que é a parte mais próxima do espaço, né, ou ela está na sola dos nossos pés, né, ou dentro do coração, né, porque a gente fala que o espaço está, né, também dentro da gente, né, que nós somos aí também, né, parte disso tudo, como o próprio Carl Sagan falava, né. E dentro disso aí eu gostaria de saber do John, né, se ele conheceu o Carl Sagan, se ele pode falar alguma coisa de Carl Sagan para nós, e principalmente, né, sobre essa ideia dos discos dourados, de onde que surgiu, né, quem foi que teve essa ideia, como é que foi projetar, né, esses objetos icônicos aí, legendários, né, na história da astronomia, e que eu acho que vai persistir aí, né, até os dias finais aí da história da humanidade, né, essa história das Voyagers e do Says that when he has his meetings with other space enthusiasts, he likes to tell people that the closest thing we have to space is on the soles of our feet or within ourselves, because space is not out there, as you said, right? We have a lot of it here. We are made of the same thing as the famous quote by Carl Sagan from us being space dust, right? And he's asking what it was like meeting this person and your collaboration for the Golden Records. What were you thinking of? What were your expectations with that? Carl Sagan and I were very good friends Bons amigos. for 25 years, 25 anos. from 1972 until his death. De 1972 até a morte dele. And like all friends, we laughed, we drank, Nós rimos, bebemos, we gave each other criticism criticamos um ao outro, and gifts, and we shared parts of our lives together. compartilhamos nossas vidas, partes da vida juntos. We recognized that we were very much the same kind of, we had the same kind of mind and the same kind of interests. Eles reconheceram que tinham o mesmo modo de pensar, os mesmos interesses. And from the very, very beginning, we talked about how we could communicate with ET. Desde o início, falaram como é que a gente poderia comunicar com os extraterrestres. And from the very beginning, my idea was that art could be used as well as science. Desde o início, a ideia dele é que a arte poderia ser usada assim como a ciência. People like Carl always thought ET would understand math, ET would understand physics, but I think ET would also understand architecture and music and the arts. O Carl Sagan sempre pensou que os alienígenas reconheceriam a matemática e a ciência.
mas o John sempre acreditou que eles também reconheceriam a arquitetura e música. Bem, essa Star Party que nós começamos aqui na Gunstar há 5 anos atrás, ela foi ideia do professor Juan, né, que é uma figura muito icônica aqui da educação, da astronomia em Goiás. So this Star Party that we started was an idea of Professor Juan, who was a very important voice on astronomy here. E justamente unindo a astronomia, a observação, a didática com a música e com as apresentações que a gente fez nas primeiras 2 versões, né, ao vivo no planetário da UFG. Então essa Star Party, né, era justamente para unir a astronomia com a música, né, a fim de produzir aí um evento diferente, né, justamente buscando, né, levar a astronomia junto com a música. And this initiative, this Star Party, merged the astronomical experience with music, bringing it to believing it to be easier to bring to the common people. I think that for many people, astronomy has too much math. That when they learn, if they take an astronomy course, they learn right away that real astronomy is a lot of math. And that makes a lot of people afraid of it. But astronomy has many connections with art and music, and I agree that is a better way to attract different kinds of people than only people with mathematical minds. Acredito que muitas pessoas até são afastadas da astronomia pela visão de que ela tem muita matemática, que logo no início se vê apenas matemática nos cursos, e ele dizendo que acredita que sim, existe uma longa conexão da astronomia com a música e com as artes. Aqui no Brasil, nós temos uma parte da astronomia que ela é nova, né? Ela é mais recente, que é chamada de astronomia cultural, que é justamente uma astronomia onde a pessoa não precisa de pré-requisitos, né, para ser aí um astrônomo, além de gostar do céu, né, e de acreditar na ciência. Então, eu acho que, né, antigamente não existia esse termo astronomia cultural, né, eu acho que a astronomia cultural ela realmente veio, né, para aproximar as pessoas do céu. Eu acho que esse era um grande desejo aí, né, do Carl Sagan. Descobri também que é um grande desejo do senhor, né, também como eu sei que é um grande desejo, né, do Mark Simmons. Eu acho isso muito bacana, né, estar numa live, né, com pessoas aí tão ilustres, né. Para nós aqui da Gunstar é uma honra. Saying that he has, in recent years, met with this initiative of cultural astronomy that he believes was not traditional, and I mean in academic sets where you could be more familiar with astronomy even though you are not a trained astronomer, right? So just sharing this enthusiasm you have, and that this is what he has been working for, to bringing people, bringing the people who believe they could not be able to understand it because they don't grasp the mathematical concepts, and that it's a great honor for us to be in this moment doing that, actually, especially with the presence of such illustrious figures as you both. Thank you. Well, you know, astronomy is not the universe. Astronomy is a method by which we learn about the universe. And método pelo qual a gente aprende sobre o universo. It's like I can have a car and drive around Brazil
and see how beautiful the country is, I don't need to know how the car works. I don't need to be able to fix the car. I don't need to understand the way the computer system that operates the car works. And I don't care about that. I want to see Brazil. And for me, what I found with astronomy is a lot of people think it's all about the telescopes and the cameras and the software. And that's what the car mechanic needs. But if what you want to do is see the universe, then you don't have to worry about all of that. You can take the gifts that astronomy gives us with all their hard work and enjoy the universe. And everyone can do that. I agree with that. Go ahead and translate first. Da mesma forma que se você tiver um carro, você pode dirigir esse carro pelo Brasil, ver todas as belezas que a gente tem no nosso país, sem que você entenda como o carro funciona, como você pode consertar o carro, como que o computador que opera os sistemas eletrônicos dele funciona. Da mesma forma que se você quiser apreciar o universo, você não precisa entender o funcionamento do telescópio, das câmeras, que é a impressão que ele tem, que muita gente está voltado a isso, mas ele não importa com isso, ele não tem interesse nisso, ele quer apenas apreciar o universo. Assim, só para... So I was just going to add that also as you drive through, you don't have to be a geologist or a biologist and understand any of those things either, because there is the beauty of it. Some people like the mechanics, some people like biology and want to know more. But just like John said earlier, we see the universe through different eyes. Some want to see the art and beauty, some the science. They're just different ways of seeing the same thing. Também, assim como eu queria acrescentar que assim como também você não precisa ser um geólogo ou um biólogo para apreciar a paisagem que você está vendo, que a beleza da coisa, aquelas coisas. Algumas pessoas querem ver a beleza da coisa, outras querem ver a ciência. Essas são apenas formas diferentes de ver a mesma coisa. Todo mundo está vendo a mesma coisa. Uma pergunta para o nosso amigo John. John, agora vamos voltar um pouco os discos foram. Quando os discos foram lançados, projetados por Carl Sagan e você juntamente com ele, qual tipo de mensagem que foi mandada para o espaço? E a segunda pergunta que fica no ar, além da mensagem, para que direção que ela foi? So, John, when you, with Carl Sagan, designed and developed the golden records, what is the message that you were expecting to transmit, and in which direction were they sent? The direction, I'm sorry, Mike, is that to you? The direction was not chosen. It was just whatever direction they were going in because of their flight past either Saturn, in the case of Voyager 1, or after Neptune, in the case of Voyager 2. So that determined their direction. There was no choice of direction, it was just... A direção não foi escolhida, ela foi determinada. I just thought I'd show you with back then with the golden record here for a moment. Back in the day. Back in the day. Hello, John. You're looking good. Looking good. I'm not sure if they're talking about the picture of the video, but they said you're looking good. Thank you.
Então, ele estava dizendo que a direção não foi escolhida, foi determinada pela trajetória. No caso da Voyager 1, se eu me lembro bem, por ter passado por Saturno, e a Voyager 2 por Netuno. Foi a trajetória determinada. Podemos dizer, né, praticamente, que os discos dourados é como se fossem aquelas garrafas, né, que algumas pessoas soltam no mar, né? Então, não sabe para onde ela vai, né? A gente só espera que ela caia nas mãos de alguém e receba a mensagem, né? He's comparing the golden records to a message in a bottle that was thrown off a ship. Yes. You expect someone to find them, but you don't know, you have no idea where they will be. Well, actually, most message in bottles are never found. So, so probably neither Voyager will ever be found. But to me, that is very exciting too. Provavelmente nunca vão ser encontrados, mas para eles é empolgante também. Because the latest calculations say that the first few billion years are the roughest. Okay. Os cálculos indicam que os primeiros bilhões de anos são os mais difíceis. Yeah, the box is probably destroyed, and the first side of the record may be destroyed, but the second side of the record, the side that's against the spacecraft, now that will probably last 1 trillion years. I'm going to share these, John, so you can say which is what's what here. Well, this is simply a way to try to tell anybody who finds it how to interpret it. And I wanted to say that NASA, JPL, has a good site online that has everything, including the distance of each Voyager, the direction it's going, the explanation of this cover drawing. All of that is widely available on Wikipedia. But let me answer the initial question, which was what message were we trying to send? Let me just translate what you had just said before. Okay. Ele disse que o primeiro bilhão é o mais difícil da viagem, e que as chances são que ele vai ser destruído. O disco, a caixa, né, a sonda vai ser destruída, mas que provavelmente o lado oposto dos impactos que destruírem vai sobreviver. E esse outro lado, eles imaginam que vai durar 1 trilhão de anos. Continue, please. So I think that there were two main messages that Carl Sagan and Frank Drake, Frank and Carl were the two main people behind the project. They had two messages they wanted to send. Deu duas mensagens. Could you repeat Carl Sagan and Frank Drake? Frank Drake com Carl Sagan, os dois foram quem de fato dedicaram a criar essa mensagem, que havia duas mensagens. The first message was, this comes from the whole world. It's not from NASA, it's not from the United States, it's from the whole world. A primeira é que essa mensagem vem do mundo todo. Ela não vem da NASA, ela não vem dos Estados Unidos, mas do mundo todo. And the second was, we wanted to show things that were the best of us, not the worst of us. E a segunda é que eles queriam mostrar coisas que seriam o melhor de nós, não o pior de nós. And many people have questioned that and thought that it would have been more honest to have pictures of war and poverty and disease. But Sagan and Drake decided, let's be remembered for what was good about us, not what was bad about us. Que muitos criticaram, dizendo que talvez seria mais honesto mostrar imagens de guerra, de pobreza, mas que o Carl e o Drake disseram que não,
Se for pra gente ser lembrado, que a gente seja lembrado pelo que há de melhor na gente. Gostei disso aí. Uma visão diferente. Né? Bem, né? Nós, aqui da Gunstar, né? Quando a gente olha para os discos dourados, né? Para as Voyagers, né? Para a própria história do Carl Sagan, nós percebemos, né? Através disso tudo aí, que os discos dourados, né? Eles refletem aí a alma criativa humana, né? Nosso espírito empreendedor, aventureiro, né? E também nos lembra, né, aquelas velhas palavras, né, que são lendárias, né? A experiência que a astronomia nos proporciona, a eternidade, né? E de olhar, né, para aquele pálido ponto azul também. E tudo isso a gente, né, vê a nobreza desse projeto através do dourado, né? O dourado, eu acho que é a cor que representa, né, melhor esse projeto inteiro, né? Vendo ele de uma maneira inteira, né? Says that believes that when we see the golden records, we see it as a demonstration of human spirit, of creativity, of entrepreneurship, of adventure. That and he believes that the gold color summarizes that as something precious. Yes. Yeah, suppose it had been an iron record or a steel record. Would it have been as attractive to people? Maybe it's the fact that it was gold that makes people so interested. Of course, the layer of gold is only a few molecules thick. So you couldn't even make one ring out of all the gold on the record, but it makes it very pretty. Isso que se fosse um disco de aço, um disco de prata, talvez não seria tão atrativo. Então talvez a beleza dele esteja realmente no fato dele ser de ouro. Apesar de ser apenas algumas moléculas de espessura, esse ouro não daria para fazer nenhum anel com todo o ouro dos dois discos. Não, com certeza. John, Mike, vamos supor que essa garrafa seja depois de uns... Vamos soltar aqui, uns 15 mil anos encontrada. Aí, de repente, o ser que encontrou essa garrafa, essas civilizações que não conhecemos, civilizações tecnológicas, chegam e transmitem para a gente. Seu planeta é lindo. Eu estou indo encontrá-los. Vocês estariam prontos para recebê-los? So imagine, let's say 15,000 years from now, another civilization finds these records and send us a message saying, hey, we have a really pretty planet, so we're going there to visit you. Well, imagining you were there, I mean, would you be willing to meet them? Well, first of all, in 15,000 years, the Voyagers will still be inside the Oort cloud. The aliens won't need the Voyagers to tell them about the solar system. They're already here. It takes Voyagers so long to get out to the stars that if there's a civilization on Earth, it will be a civilization 500,000 years from now or more. So I can't imagine what civilization might be on Earth 500,000 years from now, so I'm not worried about it. But John, what if it happened soon? How would you feel about it? Would you want to roll out the welcome mat for him? I think if aliens were coming, I'd say stay away. There's no good you can do here, and we are such a mess of problems that I think introducing aliens into the mix now would terrify half the world. People would be very paranoid about it. It would just be, I mean, maybe it would be the X factor that would solve our problems, but I think it would be like hitting a broken machine with a sledgehammer.
Primeiro ele estava falando que em 15 mil anos ele ainda não vai ter deixado a nuvem de Oort. Então, se em 15 mil anos uma civilização encontra, ela já está aqui. Ela não vai precisar mais desse disco, porque ela está muito próxima. Que levaria 1 milhão de anos para ele chegar até um outro sistema. E que até lá ele já não está mais preocupado, porque ele acha que talvez nem exista mais. Né? E daí o Mike veio com a pergunta, e se eles vierem mais cedo, então? O que você acha? Você imaginaria, o que você diria se eles viessem para cá? E o John disse, não venham para cá. A situação está muito complicada aqui, é melhor vocês não virem agora, porque ele falou, metade da população ia ficar aterrorizada, e que ele acredita que ia ser um pânico total, e que as chances, ele fala, realmente poderia até salvar a humanidade, poderia ser uma coisa boa, mas ele acha que é igual você consertar um equipamento eletrônico com uma marretada. As chances de que dê certo são muito pequenas. Bem, eu gostaria de perguntar para o nosso amigo Mark Simmons, né? Por exemplo, a gente tinha programado aqui para os 10 anos da Gunstar, né? Recebê-lo. Quero também aproveitar, né? Essa situação, né, dos 10 anos da Gunstar, estender, né, o convite também para o futuro, né? Tanto para o Mike quanto para o John, né? E também aproveitar para agradecer, né, o pessoal do clube lá do campus Goiactazes, que também iria nos ajudar, né, com esse empreendimento, né? O Lobis Cruz, né? E dizer que nós aqui da Gunstar, né, desejamos muito conhecê-lo. Para nós, né, o senhor é um dos maiores ícones, né, da astronomia aí, ainda vivos, né? E é um prazer enorme também estar conhecendo o John, ouvir essas histórias, né, das The Gold Records, né? E também, né, do Pop Carl Sagan. Para mim é inacreditável. Eu estou aqui em estado de glória mesmo. He's very thankful for being able to listen to your stories, for everything you have experienced and what you have seen, that you are like living legends, both of you, and that he would be really happy if we could get to meet in person, as it was the original plan with Mike, but he's extending the invitation to you, John, as well. And also he would like to thank the other astronomy group from Campo dos Goitacazes, who he said would be helping with this initiative of bringing you the original in March, I believe. March, no? In April, right? Was planned for last April. Well, I was disappointed. I've been to Campos several times, and I was so glad to have a chance to meet all of you. You haven't talked about what Gunstar does, but you do a lot of good outreach, showing people their place in the universe. This is very, very important. So maybe next April or the one after, I hope John will accept the invitation to come with me. That would be terrific. I would love to come. I visited Brazil and I would love to go back. Ele disse que já esteve lá, né? Ele já esteve em Campos dos Goitacazes, foi uma experiência maravilhosa. Ele gostou muito, sentiu muito não poder ter vindo, mas que espera que talvez no próximo abril ou no seguinte ele possa estar. E disse que acredita que o John também gostaria bastante. Ele disse que já visitou o Brasil uma vez, agora veio voltar. I forgot to mention that he said he's he's exhilarated for talking to you right now, that he can't believe he's doing that. My pleasure. Let's do it again.
Então, Very nice. sempre o prazer dele, vamos fazer de novo. Isso. Pergunta se eles têm alguma dúvida sobre essa alguma coisa que eles queiram perguntar pra gente. Asking if there is anything about Gunstar, the group, that you would like to ask. I think what I'll do is look you up on Google and see what I can find out about you. And Mike has my address. If there's anything in particular that you would like to share with me, please do. Yeah, I've seen a lot of what you do. That's why I'm here, because John is an artist. I'm an outreach. We're all educators. It's what we are, right? We're teaching everybody about where they are and their place in the universe by different methods. And you do a good job of it. So I'm very happy to be here to celebrate the 10th anniversary. Está muito feliz de estar celebrando o 10º aniversário, porque ele acredita que ele faz, ele está na posição de um professor, eles são professores, ele é um artista, mas também ele sente que eles são professores, estão ensinando para as pessoas sobre o lugar delas no universo, acredita que é o que a gente faz aqui, e que gostaria de conhecer mais, que a gente compartilhasse com ele as imagens, nossas iniciativas. He's asking about your education background of each one of you. John, go ahead. I studied literature in school, but my interest in astronomy was my whole life, and the same with my interest in art. And Literatura, mas sempre gostou de arte e de astronomia. I studied astronomy at first, but my career was in medical research. But I stayed involved in astronomy the whole time, and that's what I do now. So it just shows you that you start on a journey with a plan, and you just are open to changing it. Isso que ele já começou interesse em astronomia, ele teve certa pesquisa médica, mas que você começa com uma direção e não sabe onde vai terminar. Did you say medical research? Medical research, yes. Medical research. Oh, very good. Pesquisa médica. Quem teve trabalho com legal, gente. Bom, sério. Fala que a gente gostaria de agradecer, né, esse momento que está sendo só para ter uma pergunta para fazer. Só tradução. Well, one thing I would like that maybe you are curious about that I could tell, but I know it's the origin of the name. Yes, I've wondered. Gunstar is actually a video game that our founder Clayton used to play when he was younger. Amém. Justin. Back in the 90s. Yeah, the Sega Genesis. See, you never know what brings us together. Yeah. So that's wonderful. Which is a Japanese company, right? The Sega, the developer of the game. My congratulations to you as well. Keep up the good work, and it was a great pleasure to speak to you. Parabenizando e dizendo para continuar o bom trabalho. Foi prazer. Agradecido. John, Mike, gostaria de agradecer aqui pela nossa turma que está assistindo, tá? Thank you for, in the name of everybody who is watching. Toda essa jorrar lindo de conhecimento, né? Que foi uma coisa inesperada. All this beautiful journey of knowledge that we were not expecting, actually. O Mike já tenho visto muito trabalho dele, que tem sido uma coisa excelente, desde quando ele fundou os Astrônomos Sem Fronteiras, né? E eu tenho que agradecer também, aproveitar até o momento, né? O Clayton aqui, porque eu estou na astronomia, exercendo aqui diretamente com eles e com vocês, graças a essa pessoa aqui do lado. He also thanks you
Mike, for your work with astronomy that he were more familiar with before. And he's also thanking Clayton for introducing him to astronomy. Eu tenho formação em física. He has a degree in physics. Estou fazendo agora uma especialização, finalizando, né, em astronomia pelo FMG. So he's currently doing a post-degree course on astronomy. E a prática da astronomia tem sido feita com o Guilherme, com o Clayton e toda a turma do Instituto da Gunstar também, juntamente com todos. And that he has been practicing astronomy actually with our group. E eu não minto para você não, o John Lambert, conhecê-lo, um dos projetistas do Disco de Ouro, foi uma coisa que eu tô até agora, ó, boca aberta, entendeu? Nunca imaginei. Ah, fala pra ele que, assim, eu vou ficar igual Moisés depois que ele for na montanha. Vou ficar brilhando, assim, uma semana ou duas. Sandro is saying that his jaw, will be hard to go up again after meeting someone who was in the project of the Golden Records, and Clayton said he'll be like Moses after coming down from the mountains, glowing for 2 weeks. Yeah. Remember what happened to Moses, though. O que aconteceu com Moisés? Agora, Mike e John Lambert, para aquelas pessoas que olham para o céu, For those who look up the sky, para aquelas pessoas que procuram na astronomia como modo de vida, who want to live through astronomy, finding in astronomy a means of a career. vocês dois que exercem essa tarefa de ver os céus há mais tempo que muita gente, você tem alguma mensagem a transmitir para eles? So you who have been looking to the skies for some time, do you have any messages for the ones who are starting in this career? It's tough. You start with physics if you want to do the science, but many shift their field in other ways. There are many ways to do astronomy. Muitos começam, é difícil, porque muitos começam na física, com interesse de ir para a astronomia, mas que há muitas vezes muda-se a direção de um estudo, e que há várias formas de se estudar astronomia. So I want to thank you too for the opportunity to talk to you. And I love visiting Brazil because I'm from California and I dress just like Clayton. So I feel comfortable there. And John's from Hawaii, so he must feel comfortable there. Okay. Diz que agradece a oportunidade de estar falando com a gente e que ele gosta de vir ao Brasil porque ele mora na Califórnia e ele se veste igual o Clayton. Aqui tá quente, né? Aqui tá quente, né? It's hot here. It's hot here. Too hot. Too hot here. E o John também mora no Havaí, então ele também provavelmente vai se sentir bem à vontade. Too hot, too. Okay. So Okay. Então, that's it. Goodbye. very good. Thank you Bye. very much. And Bye. Thank you. Thank you, Mike. Thank you. Thank you, John Lambert. See you again. Essa-